l'idea di essere ignoranti, ci siamo, allora cominciamo a cominciare Be somebody. No, but we are somebody. ci mettiamo in testa perché siamo qualcuno, no? Cioè abbiamo una identità. I seem to exist, so I am somebody. Sembro di esistere, allora devo essere qualcuno. Some great philosopher, like Spinoza, said, I think, therefore I am. Un grande filosofo ha detto io penso, dunque sono. Spinoza? The voice in my head, that's me, right? Isn't that me? La voce nel mio cervello sono io. Non sono io per la voce nel cervello. So our feeling of I, since I have to be somebody, becomes the mind. And the mind, one of the first thoughts of the mind is on the body. So they become the body and the mind. Allora, il primo approccio che abbiamo è che abbiamo questa mente e questa mente come prima cosa ci segnala che abbiamo un corpo. And that's the ahankara. E questo è conosciuto come ahankara. We call it normally ego. Quindi non lo confondere l'ego, io sono io, non sono un altro. So now I'm a body and mind, and life is happening around me. Ora abbiamo un corpo e una mente e la vita sta succedendo intorno a noi. Some things I like, some things I don't like. Ci sono cose che piacciono e ci sono cose che non ci piacciono. Sanskrit, raga, dvesha. Sanscrito, Raga, dvesha. Raga, it could be attraction and aversion. allora vuol dire le cose che alle quali io si sento mi piacciono, che sono simpatici, e invece le cose che non so, che non mi piacciono. Everybody has his likes and dislikes. Ognuno ha le sue preferenze e simpatie e antipatie. They don't have to be a problem, but often they are. Non necessariamente devono essere un problema, ma qualche volta diventano. If we have to have our like, or if we have to not have our dislike, then this is stress in our life. Se vogliamo ottenere un like, per ormai si conosce generale, se vogliamo un like o se vogliamo evitare un dislike, creiamo un po' di stress. And not always going to get what you like, and you cannot always run away from what you don't like. Non possiamo sempre ottenere ciò che ci piace e non possiamo sempre correre via dalle cose che non ci piacciono. Have you heard of the great Indian philosopher J. Krishnamurti? Avete sentito nominare Krishnamurti, un grande filosofo indiano? Raise your hand if you've heard of him. He was asked, so how do you maintain the level of, this high level of awareness that you have? Qualcuno ha chiesto come fai a mantenere questo altissimo livello di consapevolezza che tu sei in He says, I don't mind what happens. E lui ha detto alla mia sposa, non mi importa ciò che capita. Non ho nessuna... I don't mind. I accept that. Io accetto ciò che succede. He doesn't run after what he likes, he doesn't run away from what he doesn't like.
approach to spiritual life. Si potrebbe chiamare un approccio buddista verso la vita spirituale. Because the Buddhist says there is no self there. There's no essential person there who is there to resist what's happening. Perché loro dicono che non c'è un sé che potrebbe resistere alle cose che capitano. Essenzialmente non c'è. Buddhists realize that there's a non-self is our true nature. Nella teoria buddista l'essenza è un non sé. For the Bhakti yogi has a different approach. Un Bhakti yogi è uno yogi che lavora sulla devozione, sull'amore. They say, I trust what's happening. Bhakti yoga ha un approccio differente, dice io mi fido di quello che sta succedendo. Instead of not minding what's happening, I trust what's happening. Invece di non dare importanza, di non vederlo, hanno fiducia che ha un senso, che è capitato, scoperto. They don't say there's a non-self. There's a self, there's me, and I trust there's a higher intelligence that knows what it's doing. Allora, Bhakti yoga non direbbe che non c'è, Bhakti yoga non direbbe un non c'è, esiste. Un Bhakti yoga è se esiste e ha anche la sensazione che oltre il suo sé personale c'è un sé alto, cosmico, universale, come vogliamo chiamare. Along the lines of Krishnamurti's approach was the third Chinese Zen patriarch, a third Chinese Zen patriarch. Allora, in armonia con quello che diceva Krishnamurti c'era un patriarca, il terzo Zen, patriarca della tradizione Zen. He said that the great way to enlightenment is easy for those who have no preference. Lui ha detto la via, si può dire, la via più importante, la via maestra The great way for enlightenment is easy for those who have no preference. La via maestra verso l'illuminazione è facile per quelli che non hanno preferenze. And the fifth of these obstacles is called abhinivesa in Sanskrit. Il quinto klesha in sanscrito è chiamato Abhinivesa. Abhinivesa. Abhinivesa means I want to stay in this body. Abhinivesa vuol dire voglio rimanere in questo corpo. I'm attached to this being me. Sono attaccata a quello che io sono in questo corpo. Even very wise people have this abhinivesa. Anche le persone molto sagge hanno questo attaccamento al proprio corpo. If they're walking down a dark alley and someone puts a knife to their throat, their heart will go bum 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 bum. Se andiamo giù una stradina e qualcuno mette un coltello sul nostro collo, il cuore andrà molto veloce, partirà molto veloce. So the topic of this evening's talk is moving from what she's calling a hamkara not moving to omkara from a hamkara. Allora la tematica di quella sera è se e come possiamo passare da questo ahamkara, io sono io, al omkara. And to accomplish that, we have to get through these 5 obstacles. E per farlo dobbiamo attraversare o dobbiamo superare questi 5 ostacoli. To get to these 5 obstacles, we have to have a sense that first
attachment that makes me think that I'm the body and mind is not accurate. Il primo modo di approcciarlo è che comincio a pensare che l'idea che mi sono fatta che io sono il mio corpo e la mia mente non è precisa, non è giusta. According to yoga, they would say, no, I have a soul that's not, it's not the body, it's not the mind. I have a soul. E in accordo con la filosofia yoga si direbbe io non sono il corpo e non sono la mente, io sono l'anima. The Buddhists would say, I have my original face before I became a person. E un buddista direbbe o la faccia originale prima che sono diventata una persona. The main impulse of the soul is to reunite with the whole. The main Impulse. L'impulso centrale dell'anima è di unirsi con l'anima cosmica. Or you can say the wave wants to realize that it's a part of the ocean. E si potrebbe paragonare a un'onda che vuole diventare l'oceano. And the main practice to achieve this is to move to omkara from ahamkara. E questo si può combinare se si muove dal ahamkara al omkara. Omkara is the ocean. Omkara è l'oceano. Ahamkara is the wave. Ahamkara è l'onda. The way Jesus put it is that thy will be done, not my will. Gesù l'ha detto in questo modo, che sia fatta la tua volontà, non la mia. It's the will of the ocean, not the will of the wave. E questa volontà riguarda non l'onda, ma riguarda il mare. We keep practicing that until one day we realize that my will is actually thy will. Thy will is working through my will. E si continua a praticare questo dicendo o arrivando in fin dei conti alla sensazione che la mia volontà in verità è la volontà divina. For most of us, this has to happen gradually in stages. Per molti di noi questo avviene gradualmente, una fase dopo l'altra. We start off, I'm a separate individual, all these people are individuals, and there's nothing connecting us. Cominciamo a dire io sono io e voi tutti siete voi, ognuno ha la sua individualità, la sua identità. I may be a wave, but I'm not aware, there's no ocean, I'm not aware of any ocean. Io posso sentirmi come un'onda, ma non mi rendo conto che c'è un oceano. That's how I started out. That's how I started out. Così ho cominciato. My family were atheists. I didn't believe in anything. La mia famiglia era una famiglia atea e io non ho creduto in niente. I remember my best friend in high school, Johnny Okazaki, a Japanese boy. He believed in God. Mi ricordo un compagno nella scuola che era un ragazzo giapponese, lui credeva in Dio. And because I loved him so much, I had to help him realize that was foolish, that was babyish to think there was God. E siccome io lo volevo molto bene, l'ho aiutato a capire che credere in Dio era una follia. And then something may happen, like in my life, some things happen, and then, okay, I'm away, but could there be an ocean? Poi qualche volta qualche cosa succede e cominciamo a farci la domanda, se io sono un'onda, è possibile che ci sia un mare? Sometimes suffering brings us to that question. Qualche volta è proprio la sofferenza che ci porta a questa domanda.
I'm a child of the 60s, so many of us experimented with psychedelic drugs, and that shook me up. Io sono ero giovane negli anni 60 e si sperimentava con le droghe e questo mi ha svegliato, One of the important books in the 60s was Carlos Castaneda's books about his studying with his teacher, Mexican guru named Don Juan. Un libro famoso, libri famosi in quell'epoca era Carlos Castaneda, è stato tradotto questo, no? Sì. Carlos Castaneda, che era un americano che studiava con un messicano, Don Juan. Carlos was an academic, very much a rational person. Carlos Castaneda era una persona accademica molto razionale. And so his guru, he said, needed to shake him up, or whatever that word he used, and he gave him peyote. Allora il suo guru, Don Juan, che lo vedeva così razionale, diceva, quello lo devo svegliare, e perciò gli dava il peyote. And he began to realize his conceptual knowledge of the universe was not sufficient. E allora ha cominciato a capire che il suo costrutto del mondo non era quello giusto. Rende l'idea il costrutto che lui si fa del mondo? Quella struttura che la sua mentalità faceva dava una spiegazione del mondo che non aveva capito che non era reale. As long as he stayed in his head, he was always going to be a miserable person. Ha cominciato a capire che finché rimaneva solo nella sua mente sarebbe sempre rimasto una persona Sofferente. So at one point he said, okay, no more peyote for you. Now you have to work on your own practice. A un certo punto Don Juan gli ha detto, basta con quel peyote, adesso devi sviluppare la tua pratica. And my guru did something similar. Il mio guru ha fatto qualche cosa di simile. He said, you guys keep getting high, coming down, getting high, coming down. Don't you want to get high and stay high? Allora lui ha detto, voi giovani americani, voi quello che andate in alto, poi ritornate in basso, non volete rimanere in alto? Yes, that's what we want. We want to stay high. Noi vogliamo stare in alto. Okay, so do these practices. You won't jump up like that. It'll be a steady progress, but you won't keep coming down like that. Allora ha detto, con le pratiche che lui suggeriva a loro, non hanno una esperienza subito alto, ma hanno una lenta ascesa e non devono scendere in basso. So a number of us, like myself, believed in, and we stuck to what he said. Alcuni di noi hanno creduto in quello che lui diceva e abbiamo smesso di usarlo. And I started to think, yeah, there could be an ocean. Maybe there is an ocean. E cominciavo a pensare, sì, magari c'è un oceano, magari c'è un mare, e magari potrei diventare un mare. In the next stage, I'm a wave, and I sincerely believe there's an ocean. Nella fase successiva, I sincerely believe that there is an ocean. ho
sinceramente creduto che l'oceano c'era. I'm not wondering, is there an ocean? I don't know. I believe there's an ocean. Non mi chiedo se c'è un oceano o se non c'è un oceano. Credo che c'è. In Sanskrit it's called Shraddha. E questo in sanscrito si chiama Sarà. It's normally translated as belief, but it's more powerful than belief. Normalmente si traduce come credenza, ma è molto più forte la parola Sarà. Assomiglia un po' alla convinzione. Would you say it's like a conviction? It's a conviction. It's faith. 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 È fede che diventa una convinzione, che è talmente forte. I'm not. It's not my experience that there's an ocean, but I believe it's there. I believe it. Non è ancora la mia esperienza che è l'oceano, ma a questo punto ci credo. And now my work is to align my individual will with the will of the ocean. E adesso il mio lavoro è di allineare la mia volontà individuale con quella volontà del mare. The Tattva, moving from ahankara to omkara. E questa è la tematica del ahankara verso omkara. And for me, a part of that is not minding what happens. E una parte di questo lavoro è non Trusting what happens. Trusting what happens. di fidarmi di quello che succede, di non porre resistenza. I may not be that in favor of it, but I trust it. Forse non lo I'm in favor. I may not like it. Forse non mi piace, ma ci credo. I trust it. Cioè, ho fede che le cose devono capitare così capitano, così come capitano. In the Yoga Sutras, it's called Ishvara Pranadhana. Nel Yoga Sutra si chiama questo concetto Ishvara Pranidhana. I accept there's a higher will, and I surrender to that. Accetto che c'è una volontà superiore alla mia e io mi metto sotto questa volontà. Accetto questa volontà. And my practice is to keep doing that. E la pratica è quella di continuare a farlo. People may start walking out of here and saying, I don't know what the song is talking about. I don't think he knows what he's talking about. Let me do something useful in my life. Allora, alcuni di voi potrebbero a questo punto anche dire chissà che cosa dice quello Swami, chissà se lui sa che cosa sta dicendo. Vado a fare qualcosa di più utile e vado. I might be hurt, but I trusted that, okay, that's happening. Forse una cosa di questo genere mi ferisce, però ho la fiducia che deve esattamente capitare così come capita. You are all polite people, but I've had that happen to me, when people just start walking out the door. Allora, voi siete tutti molto gentili, molto educati, non l'avete fatto ancora, ma mi è capitato. Sì, ma mi è capitato che non siete andato. So we're here for, I don't know if you want to say a long time or a short time, we'd say 90 years or so. Laura, vuoi andare avanti tu? Però mi hai... Lui dice, siamo qua su questa terra, magari 90 anni. It's going to take a while for this understanding to really become our experience. No, non preferisco. Però preferisco ascoltare. No, va bene.
piace, I'll prefer to listen. Are you tired? No, I was just, no, I know she can translate and I don't do always help me out. Can you say the last thing? So we have 90 years or so on this planet to go from conceptual knowledge to some experience of what we're talking about. Allora abbiamo, diciamo, una novantina di anni qui su questa terra che ci permette di andare da questo sapere razionale di concetto a quell'altro sapere sperimentale, esperienza. Experience, yeah. Sì. Before I became a Swami, in my preparatory stage to become a Swami, I was Brother Vivekananda. Prima che sono diventato uno Swami, in quella fase di preparazione, ero frate Vivekananda. Viveka is this understanding, experiential understanding. E Viveka è quella intesa, quel conoscere basato sull'esperienza. And my guru would sometimes poke me in the belly and say, "Any Viveka yet?" E qualche volta il guru l'ha toccato nella pancia e ha detto: hai già avuto un po' di viveka, un po' di esperienza? Not so much, sir. No, non veramente. George Harrison sings about this. George Harrison ha una canzone su questo. I mean, John Lennon and Paul McCartney were great, not just great, they were like a sacred writing team together. George Harrison e Paul McCartney era come un team che ha elaborato il testo delle loro canzoni. Once they broke up, I don't think they really reached the same heights as they had when they were a team. E quando si sono separati non hanno più raggiunto il livello che avevano prima quando erano messi insieme. But George Harrison started to really shine after the Beatles broke up. George Harrison cominciava ad avere la luce sua, emanava la luce sua dopo la separazione. And his desire for his wave to know the ocean became very strong. E il suo desiderio di sperimentarsi come mare e non come onda signora è diventato sempre più grande. And you may know his song, I really want to know you, Lord, but it takes so long. Voglio veramente conoscerti, Signore, ma ci vuole tanto tempo. Me lo ricordate questa? Sì. My sweet Lord, yeah. My Lord, Yeah, my sweet Lord. my sweet Lord. Non ricordo. In terms of human time, maybe it takes a long time. In terms of cosmic time, maybe it doesn't take so long. In termini del nostro tempo umano, sembra che ci vuole molto tempo per arrivarci, ma in termini di tempo cosmico no. So we go through these stages. Così noi attraversiamo questi fasi diversi. What ocean? I don't know. I know nothing about an ocean. Non conosco l'oceano, non so niente dell'oceano. Could there be an ocean? Secondo potrebbe essere un oceano. I believe there is an ocean. Ci credo che c'è un oceano. I'm surrendering my will to the will of the ocean. Quando io metto la mia volontà sotto la volontà dell'oceano. In the final state, the wave realized that it was never anything other but the ocean.
Nella quinta fase l'onda realizza che non era mai nient'altro che il mare. The individual was always connected to the ocean. L'individuo era sempre connesso con l'oceano. Even when it seemed like we were making decisions that were separating us from the ocean, that was still the ocean working through our will. Anche quando noi avevamo la sensazione di fare qualche cosa come onda, qualche cosa, alla fine si realizza che era comunque sempre il mare che ci faceva muovere. We all do things that seem to make us more selfish, egocentric. Noi facciamo tutte delle cose che sembrano come se fossimo più egoistici. At the highest level, even those selfish choices and decisions are part of the ocean's intelligence. Sul livello più alto, anche quelle scelte egoistiche sono comunque allineati al mare. There's some lesson we need to learn by doing that self-centered thing. C'è una lezione che dobbiamo imparare attraverso le nostre azioni egoistiche. There was a guru that my guru used to go to when he lived in Sri Lanka. Il mio quando ha vissuto in Sri Lanka andava a trovare un maestro. And if you ever went to that guru and asked, I'm confused about this, what do you think I should do? E se si andava da questo guru a dire sono tanto confusa in questa faccenda, cosa dovrei fare? He would say, it's already decided. Go away, it's already decided. Lui diceva, la decisione è già presa, vai via. It's hard to imagine that our choice is already decided. È veramente molto difficile a immaginare che una cosa che noi abbiamo la sensazione che facciamo, decidiamo, sia decisa altrove. There's a guru in America named Ramdas. In America c'è un guru di nome Durante. He wrote a book that really affected my whole generation called Be Here Now. Lui ha scritto un libro che ha avuto un effetto su tutta la sua generazione e questo libro si intitola Be Here Now, sei qui ora. He was a Harvard professor, and he went to India and he met his guru. Era un professore all'Università di Harvard, è andato in India e lì ha incontrato il suo Neem Karoli Baba. Neem Karoli Baba. Baba. He brought it, on his second trip to India, he brought some American students of his. Durante il secondo viaggio in India ha portato con sé alcuni studenti americani. And he asked the group, we can either go to the this big festival, I forget what they call it, or we can go in a more like sightseeing to sacred places in India. Allora lui ha detto ai suoi studenti o andiamo a un grande festival oppure facciamo i turisti dei luoghi spirituali in India. He wanted to see his guru, and he wanted his students to see the guru. Lui voleva visitare il suo guru e voleva anche che i suoi studenti andassero a trovare il suo guru. And he thought if we went to the sacred places, they might meet the guru. E lui ha detto se tutti quanti andiamo in questi luoghi spirituali, forse loro incontreranno il mio guru. But they voted, this American group, so Democratic, they voted and they wanted to go to the festival. Allora se hanno votato e hanno deciso di andare al festival. So we're in this bus, maybe, I think, 35 people in the bus.
Allora ci sono nel pullman 35 persone. And they're driving for a few hours, and then there's a point where they said, okay, now we have to make sure we either go to the festival or the sacred places. Allora vanno a vivere da ognuno e c'è un punto dove dice ancora una volta, adesso dobbiamo fare la decisione se andiamo al festival oppure se andiamo a visitare i luoghi sacri. We want to go to the festival. Vogliamo andare al festival. So we go, all right, Ok. I should follow what the group wants. Allora segui quello che il gruppo vuole. So they're getting toward the festival, Cominciano ad avvicinarsi a quel and festival. someone calls out, there's an inquiry Baba. E qualcuno dice, ah, guardate che c'è There's the guru, yeah. il guru era lungo la strada. And Ramdas couldn't believe that there was the guru. E Ramdas non vedeva ai suoi occhi che c'era il guru. And they all get off the bus, and they pranam to the guru. E tutti scendono dal pullman e fanno un pranam al guru. And the guru says, come on, we're already late. What do you mean we're late? E il guru dice, svegliatevi presto, saremo in ritardo. The ladies prepare a meal for you for 36 people. You Ramdas and the 35 people. Come, let's go. Andiamo, ci abbiamo riservato posto per 36 persone. Al festival. He wanted to meet the guru at the sacred places. Lui voleva incontrare il guru lì in un luogo spirituale. He followed the will of the whole of the group. Ha seguito la volontà del gruppo. Hours before, these ladies were preparing meal for 36 people. Ore in avanti, lì al festival c'erano delle signore che preparavano il pranzo per questo gruppo. How does that happen? Non può funzionare una cosa di questo genere. So I want to leave time for some discussion or questions. Voglio lasciare un po' di spazio per una domanda, un commento. So let's start with where do we start with all this information? How do I apply this? Iniziamo con la domanda, come potete applicare questo? It seems that I have free will. Sempre che ho una libera volontà. You used your free will to come here. Voi avete usato la vostra volontà libera per venire You can say, I'm getting up and walking out. e potreste dire no, adesso mi alzo e me ne vado. I'm interested in what the Swami is saying, but I just want to see that I have the power to get up and walk out. Sono interessata in quello che sta raccontando, ma adesso voglio vedere che ho il potere di alzarmi e di uscire. Or I can say, I said enough, I'm going home, bye now. I said, you I said can, that. I can say, I said enough, I want to go home, let's go home. Oppure lui dice, no, adesso ho parlato abbastanza, adesso andiamo e mi invita di andare. As long as we think that we have free will, then we should use it well. Finché pensiamo che abbiamo una libera volontà, bisogna usarla in modo buono. Use our free will in some good way. Utilizzare la Non nostra usate il libero arbitrio per fare del bene. sì, per fare del bene. In English we say that's what integrity is. Questo in inglese si chiama integrità. I may want to go home and watch a movie. Potrei voler andare a casa e guardare un film in italiano. But she arranged the two ladies arranged the program. I should probably stay here to the end of the program. Queste due signore hanno organizzato il programma, allora magari So first thing is, I feel I have free will. Let me try to use it in a positive way. Allora, prima cosa è io ho una libera volontà, allora lo uso in modo buono, in modo
second thing is I have preferences. E la seconda cosa è ho le mie preferenze. I would like Usha to be satisfied with the way I gave this talk. Mi piacerebbe se Usha è soddisfatta del modo come io ho affrontato questo. She trusted me to be here. She invited me to be with students. I hope she's satisfied. I prefer that. Dice che io ho avuto fiducia che lui questo discorso lo farà bene, lo terrà bene. Sì, ho la fiducia, sì. Sono soddisfatta. With my preferences, I should try to, as much as possible, unite with the higher will. La principale questione è che dovremmo unirci il più possibile con questa volontà superiore. I should at least be aware when I'm choosing not to be aligned with the higher will. O almeno rendermi conto quando ho la sensazione di non essere allineato I want to do this. con questa volontà superiore. I want to do this. It may not be good for myself or anyone else, but I want to do it. Io voglio fare questo, posso non è un bene per me né per gli altri, ma io lo voglio fare. And if there's any consequences, I'll face the consequences, but E se ci I'm sono gonna do it. conseguenze negative, devo accettare. I believe in what Krishnamurti says, not minding what happens. Io credo in quello che Krishnamurti ha detto, di non preoccuparsi di quello che sta succedendo. But I see that whenever I say that to myself, it means that something happened that I do mind, and now I'm telling myself not to mind it. Whenever I say I don't mind what happens, Quando io dico non mi importa quello che succede dopo, I say that because something happened that I do mind. perché qualcosa è successo che mi preoccupa. I wouldn't even say it if I didn't have that feeling that I mind was happening. Non lo direi neanche se nella mia vita ci fosse questa preoccupazione. I'm learning now not to ignore the fact that I do mind what's happening. Adesso imparo di non ignorare questa possibilità che la cosa mi tocca, mi distrugge. I try not to bypass that stage of recognizing, no, we don't like what's happening. We do mind. I'm trying not to bypass the stage. Tento di non Go around, avoid the stage. To try to evitare questa fase that, recognizing that I do mind what's happening. rendendomi conto che veramente mi importa quello che sta succedendo. I think in the past I didn't give time to recognize that stage. Penso che nel mio passato non ho dato importanza a questa fase. So I'm pouring, I don't mind what happens over I do mind what's happening. Così adesso do più importanza a quell'altro pensiero che mi interessa che cosa succede. But if I recognize I don't like what's happening, if I recognize that I don't like what's happening, Quando mi rendo conto che non mi piace ciò che sta capitando, I accept that feeling. accetto questa sensazione, In a way you can say, I honor and respect that feeling, onoro e rispetto questa sensazione, you can say, I honor and respect that I'm a human being with preferences, onoro e rispetto che sono un essere umano che ha le preferenze. then after that I can say,
I can move to the spiritual level. Okay, I recognize that, and I still want to be at this level where I don't mind what happened. I don't mind what's happening. Ok, allora se lo faccio così e mi rendo conto che veramente ho una sensazione che la cosa mi preoccupa, le conseguenze mi preoccupano e che l'ho accettato, allora posso alzarmi su quell'altro livello e su quell'altro livello posso dire non mi preoccupa, non mi importa. That's very complicated. Io quando mi capita, no, questo, di solito faccio, arrivata a che la preoccupazione l'ho accettata, ma mi rendo conto che non posso fare niente, dico Isvara Pradana e mi affido. Did you understand what I said? Yeah? Yeah. I find that if you generally want to pursue the spiritual life, you also have to honor your current human level of consciousness. Okay, se siete sinceramente su questa evoluzione spirituale, dovete anche accettare quel livello umano sul quale siamo tutti adesso. Without that honoring, I think there are pitfalls, there's problems of pursuing spiritual life. Allora, senza onorare questa situazione umana, ci sono le trappole, ci sono delle trappole. It's a little tricky because you don't want to give too much energy to your preferences and your human aspect. È un po'... But to the mind, you don't want to give too much energy to the mind. Non puoi dare troppa energia alla mente che ha le sue preferenze. The mind is made up of conditioning that we've acquired through our life experience. La mente è condizionata attraverso le esperienze che abbiamo fatto. It moves in like it's a record that has certain grooves in it. It can't play any other music. È come il long play disc. Un circolo vizioso. No, quello che fa il disco. LP, che non suona la musica ma che cammina sempre nella stessa traccia. Every one of us is our own little groove, little record. Ognuno di noi è una traccia. And we're stuck in that. E siamo fissati in questa, incollati in questa traccia. There's a part of us that's not stuck in that. Una parte di noi non è fissata a questa traccia. I want to honor the part that's stuck in that. Voglio onorare la parte che è incollata in questa traccia. I don't want to stay stuck there though. Voglio rispettare questa traccia. Groove è qualcosa che è più profondo della superficie. Sì, è inciso, sì, questo È una incisione. What if I want to sing a different song? E se voglio cantare una canzone diversa, There's a part of me that's not stuck there. una parte di me non è incollata là. A part of me is stuck, a part of me is not stuck. Una parte è attaccata e un'altra parte non è attaccata. Oh, that's a very good thought. That's a good thought, right? Yeah. Yeah, right? Huh? Per l'immagine, Yeah. la rende l'idea. La parte attaccata all'ankara, la parte attaccata all'onkara. Yeah. Ahankara mi fissa in quello che sei sempre stato. Yeah. Ahankara is a record, Yeah. and then there's something that can sing a different song. Yeah. What did you say? Yeah.
for a little more than an hour. Ho parlato per più di un'ora. They say that sitting is the new smoking. They say that sitting is the new smoking. Dicono che stare seduti per tanto tempo è come fumare. So, like our friend just did. Everyone stand for a moment. E qui non stavo Like a palm tree. Come una palma. Bend back. Indietro. Reach up. E in alto. And sit down. So, is there anything that you have some reaction to from what I said this past hour? C'è qualcosa che avete una reazione a quello che ho detto? Non è poca. Una reazione, un commento, qualcosa che Per me è molto difficile riuscire a fare questo. For me, it's very difficult to do what you said. Which part? I mean, everything. I mean, I'm in my own will, and it's difficult for me to. Lo dico prima in italiano. Sì. Ho la mia volontà, mi dice dobbiamo cercare di, non abbiamo tutti la nostra volontà, di capire, fidarci, perché poi noi ci muoviamo dentro qualcosa di più grande, un oceano che diciamo pensa un po' anche a noi, qualcosa di superiore. Ecco, io faccio fatica a credere che ci sia qualcosa di superiore che va al di là di noi, anche se credo tanto in noi, però penso che sia una cosa umana. Adesso devo cercare di Shall I Okay. She says she has difficulty to see the ocean. She's related to her own will, but it's difficult for her to imagine that there is something. If I were to imagine that there is something superior, Yeah. I mean, I understand that there is something more important. Yeah, sure, but you don't have the experience. Everybody, every human being, for me, Yeah. is that. It doesn't have to be hard. Non deve essere difficile. Something is happening. Qualcosa capita, I don't like it. non mi piace. I feel it in my body. I feel it all over. I don't like what's happening. Lo sento in tutto il mio corpo e non mi piace quello che sta succedendo. Be aware of that. Quello lo ti rendi conto che è così. That's a start. Don't make it hard. Something's happening. I don't like it. I'm aware of it. Non lo rendono molto difficile. Cioè, basta osservare, basta. Sì, lo vedo. Usually you'll feel it somewhere in the body. Di solito una cosa così si sente in una parte del corpo. When I feel it in the body, I feel some contraction, usually in my stomach. Quando lo sento io, sento una contrazione nello stomaco. And I try to soften that contraction. E cerco di ammorbidire questa contrazione. Life is happening and my conditioning doesn't like it and I feel it in my stomach. La condizione, la situazione della vita non mi piace e lo sento Che condiziona il mio stomaco, lo stato del mio stomaco. You may feel it somewhere else, your shoulder, I don't know. si può anche sentire Qualcuno nelle lo sente spalle, sulle spalle, nel collo, And then wherever it is, try to soften it and see if you digest the energy. e comunque
sia questa contrazione, possiamo tentare di ammorbirla E digerire. e digerirlo, digerire Ammorbidire, sì, digerire. come? Digerire. Come? How? affidandoci all'entità, accettando. I'm talking at a maybe high philosophy, but it has to be practically useful. Sto parlando di alta filosofia, ma deve essere applicabile nella vita normale. You have to be able to walk out of here and say, oh, I can use what the Swami talked about. I can use that. Mi piacerebbe se voi andaste a casa a dire sì, quello che ha detto lo Swami io lo posso usare. Otherwise, okay, the Swami's a smart man. He knows some stuff. I don't know if I can make use of that. Altrimenti si può arrivare alla conclusione, sì, è un uomo intelligente, sa molte cose, ma per me non riesco a fare uso, no? We feel we're carrying something on our shoulders. Sentiamo che abbiamo un peso sulle spalle, That's why our posture isn't so great. e per quello che la postura a volte non è tanto grande. That's why as we get older, we get about a half inch shorter. Quando invecchiamo diventiamo più bassi di half inch, un centimetro. That's why we get wrinkles. E anche per quello ci sono le rughe. I thought the rughe are in order to display that you're getting wiser. That's also part of it. Yeah. Ho detto che a me sembra che le rughe per far vedere che diventiamo più saggi. The wrinkles are showing that we face the ups and downs of our life. Le rughe fanno vedere che stiamo affrontando gli alti e i bassi della vita. It would be good if everyone felt, I can leave here feeling a little lighter in facing my life. Mi piacerebbe se voi andate via di qua e avendo la sensazione che diventa un po' più facile affrontare la vita. As a wave, life is really heavy. Quando siamo nella consapevolezza dell'onda, la vita è veramente pesante. Problem after problem. Un problema dopo l'altro. It's too much already. È già troppo. Tutto è troppo. We wait for the weekend, then we wait to retire. Aspettiamo la fine settimana, poi aspettiamo di andare in pensione. When we retire, we still feel anxious. E quando arriviamo poi alla pensione siamo ancora ansiosi. Yes. Yes? I thought all my problems would be over once I didn't have to work anymore. It doesn't work that way. Una volta che siamo arrivati alla pensione si potrebbe aver pensato che quando sono arrivata lì allora i problemi sono finiti. While we're in the midst of these challenges, we still have to find a way to relax, to love, and enjoy our life. Quando siamo in mezzo a tutte queste problematiche dobbiamo ancora trovare un modo di goderci la vita, di essere felici. A friend of mine said something that I really like. Un amico mio ha detto qualcosa che mi piace molto. It's the simplest way to live. È il modo più semplice di vivere. Your job is to relax. Il tuo dovere è di rilassarti. Your job is to love. Il tuo dovere è di amare. Do your job. Fai il tuo lavoro. Fai il tuo dovere. Do your job. Do your job. Fai il tuo. Love and relax. Relax and love. Relax and love. Rilassati e ama. So let's not make it too complicated.
Relax and go. Perché andiamo via con It may not be complicated, but it's not that easy. Non suona complicato, ma non è tanto facile. Non è tanto facile. Forse ci dobbiamo prendere un po' meno sul serio, nel senso giocare un po' di più. Maybe we should not take ourselves too serious. We play a little more. So true. Che non è semplice perché quello. Even that is not serious. Not that, that's not easy, right? Yeah. I have 5 things that I say to myself every morning. Ci sono 5 cose che dico a me stessa ogni mattina. Have faith, Abbi fede, be kind, sii gentile, be patient, abbi pazienza. maybe just 4 things, I forget. And then the 4th one is have a good sense of humor. Abbi un buon senso di umorismo. That's important. The last one is very important. Have a good sense of humor. Number 5, those are 4. I know, I can't remember the 5th one. bene. Have faith, be kind, be patient. Maybe just 4. Have a good sense of humor. Senso di Sense of humor and That's just 4. Just 4. just I must have. So anyway, I agree. Don't try to keep things more light. Okay. Okay. Let's close up. Let's do one Om together. Inhaling. No. Inhaling. Grazie, thank you so much. Thank you, quando noi usciamo dalle tue lezioni, adesso abbiamo più fede, siamo più gentili perché tu ce lo insegni, abbiamo più humor e pazienza.